very good morning, wherever you're watching us from. This is Kirk in the morning, Wednesday, the 14th of September 2022. My name is Vincent Kirosi, inviting and welcoming you for this morning after show, after we have a new regime in place. Yesterday, the President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua taking the oath of office, and now today they are in the office in place of the just past regime of Jubilee. Welcome, my name is Vincent Kirk. We have a lot lined up for you for this show, but remember, you can join us, engage with us on our social media, Kirk TV Kenya, on Facebook, KirkTV_KE, on Twitter, as well as our Instagram page, and on YouTube. Of course, we are streaming live. Our SMS number is 0311 0002244. Just engage with us and we'll be able to look at your comments and feedback this morning. What do we have for you? We have the traffic update, of course, the newspaper review, and then we have a chat this morning, a unique one, with those people who normally don't get a chance to appear on such interviews on TV, the hustlers. Today tunazungumzia sauti ya hustle. You don't want to miss that. But first things first, the traffic update. Well, let's have a look on what is happening on the road this morning, especially the major roads leading into the city this morning. I want to look at the Nairobi Expressway, of course, as always, very clear, but underneath there is the Mombasa Road, Nairobi Highway, where it seems to be busy this morning, especially around the roundabouts, Nyayo Stadium roundabout. A little bit of traffic and a snarl up there. But things moving smoothly into the city. Look at Ngong Road this morning. It doesn't look so bad, but we want to just look at what is happening on Langata Road on my map here. Looks a little bit clear because there are green indications, meaning that it doesn't look so bad. But I always turn about Timol and of course at connecting to Mbagathwe or Raila Odinga Road and the Nyayo roundabout doesn't look so well, but at least it's moving. On your way to Landis Road connecting to Jogo Road, it doesn't look as bad, but a little bit of a snarl up as you connect the two roads. But generally leading to the city, things don't look as bad. But as always, we urge you to make sure that you step out of your house as early as possible so as to avoid a little bit of snarl ups here and there and get to arrive at your destination at the right time. That is the update this morning. Well, I'm told they want me to continue. Let's look at the other roads, of course, in the city. Which other road is here? Maybe we look at Thika Road. Thika Road, a little bit of, it's flowing, but around Pangani, of course, and Ngara, connecting to the CBD, it doesn't look as good, of course, as it happens always on such areas. But as we said, it's just about planning yourself and getting yourself right to where you go on time. And that is, of course, getting out of your residence early to avoid such snarl ups. Are we ready now? All right, take it away. Well, now after the traffic update, it's about what is written in the papers this morning. We have two papers with me, but first, let's pata kaleka indication, then we continue.
Yes, top two papers with me here today, the Daily Nation and of course the Standard, all about yesterday. It's all about yesterday. The two papers have dedicated a lot of pages here talking about the event yesterday. Let's have a look at the Nation. The top page of the Daily Nation, a good photo of President William Ruto, Dr. William Ruto, and of course the aide-de-camp. They are holding that ceremonial sword. Indicating that he has now the powers. He is the CNC. He is the chief of, is the commander-in-chief of the defense forces. So they say Ruto takes over. William Ruto takes over from Uhuru Kenyatta as the 5th president of the Republic of Kenya in a colorful ceremony at Moi International Sports Center, Kasarani, attended by more than 20 African states. Head of state. With the symbolic transfer of the instruments of power, the president takes leadership of a nation in the throes of an economic meltdown characterized by high food and commodity prices, a huge public debt, and an ever-widening tax deficit. Of course, this is just talking about what is in the entry of the president William Ruto as he takes over. And if you look at those stories written from page 1, of course, through to page 13, issues that arise there is about what the president said yesterday in his first speech, saying that he is, of course, praising the judiciary as the living true spirit of constitution. The president promises to allocate it additional 3 billion shillings and at the same time appoints to office 6 judges rejected by Uhuru Kenyatta. That story, you can find it in page 13. And in page 12, of course, the writing about the economy, the president saying that giving with one hand and taking away with the other. Ruto signals tough times ahead as he argues against fuel and maize meal subsidies, both of which could cross the 200 mark in the coming days. President William Ruto not so positive on subsidizing the prices of oil and of course the maize meal, that is flour. So as the paper writes, it's going to be tough times going forward if those subsidies are removed. On education, the president talked about the CBC, where he said he's going to appoint a review committee to review the controversial competency-based curriculum introduced by Uhuru, and says a new task force should file recommendations by early next week. On agriculture, the president gave promises straight away and pledges to bring down the cost of farm inputs with specific quick wins in the reduction of fertilizer products. Page 4, right of that story. In page 2 and 3, there is a pictorial there. Very good pictures of the event yesterday. I look at, the family of the president himself, lining up before they proceeded to Moi International Sports Center there. And of course, a good picture there of the former president Uhuru Kenyatta and the former First Lady Margaret Kenyatta, and the regime now, that's the President William Ruto and his wife, the First Lady, Her Excellency Rachel Ruto, and of course the Deputy President there, His Excellency Rigathi Gachagua, and of course his wife, Pastor Dorcas, at the Moi International Sports Center, Kasarani, yesterday. A lot of pictures there, the judiciary there, the Chief Justice and her Deputy Justice Philomena Mwilu, and of course the parents of the president, William Ruto's mother, Sarah Cheruiyot, also made their way into the stadium yesterday. So a lot written, of course, on this paper, The Nation today, all about yesterday's event. If you want to, get what happened there, including the foreign overstates who attend the Ruto's swearing in yesterday there, just have your copy of The Nation and follow those stories all through from page 1 to page 13, all about yesterday's inauguration of the 5th president of the Republic of Kenya, William Ruto. Let's have a look at the Standard this morning. President's Thunder
You know, that's the headline of the Standard this morning. Executive orders. The ink had barely dried on his oath when Kenya's 5th president, William Ruto, made a raft of pronouncements upsetting the existing administration. DP Rigathi Gachagua narrating their frustration before international guests, promising new freedoms for all. But beyond the rhetoric, the hard work begins. That is what the Standard put out there. And some of the president's first action, of course, include the appointment and swearing in of 6 judges rejected by President Uhuru Kenyatta. Remember, the judges were appointed yesterday by the president, and today he will, of course, preside over the swearing in of the same judges in the State House today. And of course, another issue is reverting the clearing of all goods and other operations to Mombasa Port. Establishing Education Reform Task Force, of course, to look at the CBC. Grant police service autonomy by transferring budget to the Inspector General. Providing 1.4 million bags of fertilizer at a reduced cost of 3,500 per 50 kg bag. Establishing a hustler fund and Ministry of Cooperatives for small enterprises. Work on a new credit score rating to eliminate CRB blacklisting of creditors. And of course, ease CBK stringent checks in bank transactions above 1 million shillings. And expedite the payment of 600 million pending bills with governments. And of course, accelerate the transfer of outstanding functions and resources to counties. Those are some of the first actions that the president is going to take over, even as he looks at his entry. And of course, the Standard as well, page 2 and 3 are good and awesome pictorial there of what transpired yesterday in and outside Moi Kasarani yesterday. Businesses there, of course, boomed yesterday. For those who did business there, of course, they had a killing. They made a killing yesterday out of the attendants there yesterday. Good pictures there. If you want to have a look, kindly grab your copy of the Standard. Page 4, national news, of course, looking at the village boy who takes over as Kenya's 5th president. You want to read a little bit of that there in page 4. In page 4 as well, Ruto promises hustler fund to boost businesses. As we had talked about, of course, even in the nation, that story has been, captured. And in page 6, an interesting one, where leaders allowed peaceful power handover and fidelity. The head of states who attended yesterday and those that had opportunity to speak, including the president of Uganda, Yoweri Museveni, talk of the president of Burundi, Evariste Ndayishimiye, and of course the president of Tanzania, Her Excellency Suluhu Samia. They all talked about how peaceful Kenya elections were and the transition was from the previous regime to the 5th, government of the Republic of Kenya under the presidency of William Ruto. Farmers to get a cheap fertilizer by next week. Of course, given the orders yesterday by the head of state that a bag, a 50 kg bag of fertilizer will be retailing at 3,500 shillings, down from the previous 6,500 shillings. So those are the stories today, all about yesterday's inauguration, and we expecting going forward now to begin looking at the realities and what we expect of the incoming not the incoming now, it's actually the government now under the presidency of William Ruto and of course Deputy President Rigathi Gachagua. From today we expect to see a lot and hear a lot, even as he swears in the 6 judges that he appointed into office yesterday. So if you want to read more and deeper of the details of what transpired yesterday in the papers, grab your copy of your favorite newspaper and dailies. What do you like, the Standard or the Nation? Go ahead and grab one, and of course get more and understand more on what the journalists have
picked and captured out of yesterday's events. That is it on the newspaper review this morning. Yes, we are due for a very short break. We'll be right back looking at, some of the bites that transpired yesterday from yesterday's events. We want to look at what happened there, the sound bites of the leaders who spoke, and what, came out as outstanding yesterday in yesterday's event. So don't go away. We'll be right back to look at that. But remember, you can engage us on our social media pages, Kirk TV Kenya on Facebook, Kirk TV_KE on Twitter, and of course on other pages and platforms, including our SMS number 0341002244. Don't go away. We are right back. Choose life, that you may love the Lord your God. If you delight yourself in the Lord, He will make you fruitful in whatever season you are in. Listen to His voice and hold fast to Him. That as disciples ourselves, we're being invited to be transformed more fully every single day. In our walk with God, let us know that we are assured victory in every battle. For the Lord is your life. Live a pure life. Are you living a righteous life before the Lord? It is possible. People are wondering, can you do without corruption? Yes, I can stand and say it is possible to do without corruption. Don't miss season 2 of the evening epilogue every day at 9:30 p.m. only on Kirk TV. Losing a beloved one can be one of the hardest life experiences. Death brings a total change in many setups, the family taking a huge position. Death also provides an opportunity to celebrate the departed and their achievements on earth. Kirk TV provides for you an opportunity to announce death and funeral at affordable fee. For more information, write to us via announcements at kirktv.org or call 011 00 90 647. So catch Fit to Live every Monday through Friday at 6:30 a.m. and 4:30 p.m. Together, let's have fun, get fit, and stay healthy. My name is Aida Munzati. I'll be your host for this show. Remember, your health always matters. Are you looking to grow your business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide.
For more information, email us on sales@kirktv.org or call 011 00 90 647. All right, thank you for keeping it Kirk TV this morning. This is Kirk in the Morning, and of course we want to look at the news bites this morning, the sound bites yesterday from the event at Kasarani and what transpired there. And this is what we begin with. President William Ruto took oath of office yesterday as Kenya's 5th president at the Kasarani Stadium at around 12:44 p.m. Ruto was accompanied by First Lady Rachel Ruto, who held the copy of the Constitution during the oath taking. In the oath, President Ruto promised that he will obey, preserve, protect, and defend the Constitution of Kenya as by law established and all other laws of the Republic. Let's take a listen. So we will begin with the first oath, which is the oath of allegiance of the President. Mr. President, please repeat after me. I, William Samoei Ruto, in full realization of the high calling I assume as President of Kenya, of the Republic of Kenya, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya, that I will obey, preserve, protect, and defend this Constitution of Kenya, as by law established, and all other laws of the Republic, and that I will protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of Kenya. So help me God. Tumpongeze kwa makofi anapoendelea kuchukua kiapo. Asante. President William Ruto taking oath of office. Now, immediately after the President Ruto took the oath of office, his Deputy President Rigathi Gachagua was second in line, still promising to obey, preserve, and advise the President accordingly. However, Gachagua was forced to retake his oath of due execution of the office of the Deputy President after a small mix-up. And we will begin with the oath of allegiance of the Deputy President. And may I request Mr. Deputy President-elect to repeat after me. I, Rigathi Gachagua, in full realization of the high calling I assume as Deputy President of the Republic of Kenya, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya, that I will obey, preserve,
preserve, protect, and defend this and Constitution defend this Constitution of Kenya as by law established, and all other laws, of the Republic, and that I will protect and that I'll protect, and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of Kenya. and the dignity of the people of Kenya. So help me God. So help me God. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Naibu wa Rais. Now, just before dust could even settle, President William Ruto has already got to work, signing his first executive order to have 6 judges who were rejected by Uhuru Kenyatta appointed into office with immediate effect. The judges include Agrim Chelule, Weldon Korir, George Odunga, Joel Ngugi, Evans Makori, and Elizabeth Omange. Ruto will preside over their swearing in later today. This, among other issues, being the priority issue in the 5th president's entry. Going forward, we will support the IEBC's institutional capacity so as to expand the deployment of technology to cover all elections, from those of MCA to those of the president. I also believe that there is tremendous opportunity for IEBC to support electoral processes in our political parties as part of the broader democratic development. To consolidate the place of the judiciary in our constitutional and democratic dispensation, my administration will respect judicial decisions while we cement the place of Kenya as a country anchored on democracy and the rule of law. Our campaign for financial independence of the judiciary has paid off with the implementation of the Judiciary Fund on July 1 this year. My administration will scale up the budgetary allocation to the judiciary by an additional 3 billion shillings annually for the next 5 years. These resources will support the bottom-up scaling of justice by increasing the number of small claims courts from the current 25 to 100. We will also work with the judiciary to build high courts in the remaining 7 counties and magistrates courts in the remaining 123 sub-counties, and support their ongoing digitization program. These interventions will empower the judiciary to adjudicate and expeditiously conclude corruption cases, commercial disputes, and all other matters, thereby enhancing access to justice and efficiency in our judiciary. To further demonstrate my commitment to the independence of the judiciary, this afternoon I will appoint the 6 judges already nominated for appointment to the Court of Appeal, which was done 3 years ago by the Judicial Service Commission. And tomorrow I shall preside over their swearing in so that they can get on with the business of serving the people of Kenya. As required by Article 245 of the Constitution, the Inspector General of Police is mandated to exercise independent command over the National Police Service. The service's operational autonomy, however, has been undermined by the continued financial dependence on the office of the President. This situation is going to change.
At the same time, Deputy President Rigathi has hit out on Uhuru for what he termed as persecution of opponents. In his first speech after being sworn in, Gachagua promised to respect and work with President William Ruto, saying that government will not use criminal justice system to settle political scores. Your Excellency, our President, you have told us, and we believe you, that you shall never in your presidency use the criminal justice system to manage politics. You have told us that you'll manage politics the conventional way through persuasion and reaching out. I want to give a word on behalf of our President that you are free to criticize his government without fear of reprisal from state agencies. Your Excellency, Mr. President, as I wind up, I want to assure you of my resolve and commitment from the bottom of my heart to be available to assist you to manage the affairs of our great nation. I'll serve you with loyalty and dedication. And the job ahead of us is not a joke. I and the team behind you, we shall be available and will try to keep up with your pace. I know I am getting in shoes that are almost impossible to fill. The performance of William Ruto in his first term, when he was allowed to serve the people of Kenya, was on another level. Please, I beg the people of Kenya, not to measure me with the performance of William Ruto, because you might get disappointed. I'll try. I may go up to 60 or 70%, but filling the shoes of this man is no small feat. Well, don't measure me at the level of William Ruto. Those are the words of the Deputy President Rigathi Gachagua yesterday during his inauguration, of course, saying that he will promise to serve under the authority of President William Ruto so as to deliver the mandate to Kenyans. We are due for a short break. We will be back with more, including a discussion this morning with the Sauti hustler, where we want to talk about the issues that they feel will be given priority by the hustler government. Don't go away. Continue to engage with us on our socials. Kirk TV Kenya on Facebook, Kirk TV_KE on Twitter, and of course, our SMS number 0341 and we'll be able to look at the feedback at the tail end of this show. Don't go away. We are coming back with more, as I alluded to earlier.
Jesus said, "Call unto me, and I will answer." How can you just leave a job and it's from that job that we were getting food and our daily bread, and then you tell us that God spoke to you? Consider your ways. Whenever Jesus was not received, he moved on. Follow me. Brothers and sisters, in following Christ, we lose. You may lose relationships. It's an individual calling. Somebody who is committed to the one they are following. But what is the cost of following Christ? Following Jesus is not always after other rehabilitation. Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Call unto me every Wednesday at 8 p.m. only on CAC TV. The application of the law does not select the rich or the poor. People are supposed to take responsibility for their lives, but society has always looked frowned upon it. Here we educate you on the laws of the land. Adoption does not have so many hurdles and so many laws, and it's not difficult. Matters related to administration of justice. It's very difficult for you to inherit from an estate of a deceased if you're not a child or a bona fide wife. Cover crime related topics. Issues of torture are criminal issues that the government will take very stern action. And many, many more. Leave your worries with the lawyer. Let them go through, let them worry about how you will answer your questions. Let them worry about what you will say in court. They will guide you. Sometimes the law is very difficult, but you have judges now to interpret the law. Don't miss Know Your Laws Thursdays at 7:30 p.m. only on CAC TV. Families should be the epitome of love. But in recent times, this seems like a dream, because all we're witnessing is rape cases, high divorce rates, betrayal, and even murder. So you have to protect her. Maintaining marriages because there are also many who are going through issues in their marriages and they can't run to anybody. The issue of killing, the issue of murder seem to be on the rise. And that is why we bring you Transforming Families, where we are all about just that, transforming families. Choose life, that you may love the Lord your God. If you delight yourself in the Lord, He will make you fruitful in whatever season you are in. Listen to His voice and hold fast to Him. That as disciples ourselves, we're being invited to be transformed more fully every single day. In our walk with God, let us know that we are assured victory in every battle. For the Lord is your life. Live a pure life. Are you living a righteous life before the Lord? It is possible. People are wondering, can you do without corruption? Yes, I can stand and say it is possible to do without corruption. Don't miss season 2 of the evening epilogue every day at 9:30 p.m. only on CAC TV. So catch Fit to Live every Monday through Friday at 6:30 a.m. and 4:30 p.m. Together, let's have fun, get fit, and stay healthy. My name is Aida Munzatsi. I'll be your host for this show. Remember, your health always matters. In every situation, there is a silver lining. And we had for the first time, you are not going to meet in church. And we are going, how? And whatever circumstances God's people or institutions might be going through, please don't try to empower fear. Let us always keep hope alive in the sense that
we believe that COVID will not be with us forever. They can find a message of hope. Sometimes God doesn't take us out of our trouble. What God does, He gives us the power to go through the trouble. And probably part of the power that He's giving us, it is actually this vaccine. Keep serving, keep sharing, keep smiling. Those of us who have hope in Christ, we also have the confidence that we are here to fulfill a certain agenda for the kingdom of God. Rays of Hope, Mondays at 8 p.m. only on Kirk TV. Welcome back. This is Kirk in the morning. Thank you for still being there, watching us live. And of course, remember to engage us, as I told you earlier, on our Facebook page, Kirk TV Kenya, on our Twitter, Kirk TV_KE, and of course on our SMS number 011 2244, and we'll be able to look at your feedback as we continue with this conversation this morning. As I told you earlier, tunataka kuzungumza na hustlers kidogo ambao sasa wamepata serikali ya hustler kama anavyojiita rais wa 5 wa taifa la Kenya, ambaye ni Rais Daktari William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua. Na studioni tayari wamekwisha ingia, amekwisha ingia mmoja, tunamtarajia mama mboga. Tayari tunaye hapa mwana bodaboda. Karibu sana ndugu yangu katika studio zetu hizi. Asante. Unajihisi namna gani bwana? Serikali ni yenu sasa. Serikali ni yetu bila shaka. Sasa ni kufanya kazi. Ni kufanya kazi. Uchaguzi tulimaliza. Sasa kazi tuendelee kama kawaida. Unatarajia nini wewe kutoka kwa kile cha kwanza ambacho ungependa Rais William Ruto akifanya pamoja na serikali yake? Ni kipi? Mimi kama mfanyikazi wa bodaboda kuna mengi natarajia. Sana sana kutoka ile wakati Kibaki alileta hii sekta, tumekuwa tukiitegemea vijana wengi. So ile kitu naweza tarajia ni kuwa atalainisha, atusaidie kama vile alikuwa anatuagiza, na akifanya hivyo tunaweza shukuru sana. Hawajali zaidi. Hatujali zaidi. Naam. Na basi katika masuala hayo tu ningependa tuangazie taarifa ya jana tu ambapo rais wa 5 wa taifa la Kenya aliendelea kusisitiza kuhusiana na ahadi zake alizowafanyia Wakenya wakati wa kampeni, akisema kwamba atachukua muda wa haraka na upesi kutekeleza yale mengi alikuwa amewaahidi Wakenya. Kubwa zaidi ilikuwa kwamba atapunguza bei ya mbolea toka shilingi 6,500 hadi shilingi 3,500 kuanzia juma lijalo. Alizungumza haya hapo jana pia aliposema kwamba ataianzisha ile wizara ya vyama na bila shaka yale ama vyama na miungano ili kukuza biashara ndogo ndogo kupitia kile anachokiita Hustlers Fund. Tusikilize taarifa hiyo kutoka jana katika uwanja wa Kasarani alipokula kiapo rais wa 5 William Ruto. We anchored our campaign on the platform of the economy premise on job creation and the well-being of the people of Kenya, and we have been working continuously on the measures to bring down the cost of living. Our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport. In our economic forums across the country, during the campaign, citizens consistently shared their anxiety, their pain, and their fury on this matter. It therefore calls on us for urgent and decisive resolution. The interventions in place have not borne any fruit. On fuel subsidy alone,
the taxpayers have spent a whopping 144 billion, 60 billion in the last 4 months alone. If the subsidy continues to the end of the financial year, it will cost taxpayers 280 billion, equivalent to the entire national government development budget. Additionally, there was an attempt to subsidize unga in the run-up to the election, a program that cobbled up 7 billion in 1 month. In addition to being very costly, consumption subsidy interventions are prone to abuse. They distort markets and create uncertainty, including artificial shortages of the very products they seek to subsidize. The cost of living challenges are related in our respectful submission to production. Our strategy to bring down the cost of living is predicated on empowering producers. The forecast for maize harvest this year is below 30 million bags against a normal production of 40 million bags. The main cause of the decline in production is the high cost of farm inputs. Our priority intervention, therefore, is to make fertilizer, good quality seed, and other agricultural inputs affordable and available. For the short rains, we have already made arrangements to make 1.4 million bags of fertilizer available at Kenya shillings 3,500 for a 50 kilogram bag, down from the current 6,500. This fertilizer will be available from next week. I appeal to county governments in eastern, central, and western regions, where we are expecting short rains, to work with us in making sure that this fertilizer is available to all farmers in that region, so that we can begin the journey to increase our food production initiatives. Additionally, to cushion tea farmers, we have made arrangements with KTDA to immediately supply tea farmers with fertilizer at 3,500 shillings, down from Kenya shillings. Na Rais William Ruto hapo akitoa taarifa yake ya kwanza kuhusiana na yale ambayo anatarajiwa kuwafanyia Wakenya ndani ya miaka 5 ijayo akiwa rais. Na alipokuwa akitoa hotuba hiyo, Wakenya pia nao walikuwa na matumaini mengi tu, wengi wakitarajia kwamba atapunguza ile gharama ya maisha ambayo inakwenda juu kila kunako kucha, na bila shaka pia wakizungumzia masuala ya elimu na afya hapa na pale, wakitaka kwamba Rais William Ruto achukulie hayo kama kipaumbele katika uongozi wake ndani ya miaka 5 ijayo. Haya ndio yalikuwa maoni ya Wakenya baada tu ya hotuba yake na Rais William Ruto. Tumefurahia, tumepata rais mpya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. So sisi tuko na matumaini kubwa kwake. Yeye atabadilisha economy of this country, and we believe God is with him. Kipi ambacho ungependa wakifanye kama jambo la kwanza kabisa? Kitu ya kwanza tungetaka watu waangalie mambo ya maisha. Maisha imepanda sana, imekuwa juu sana. Watu waangalie mambo ya unga, bei ya borea na security. Sana sana watu wa biashara dogo wapate security, waweze kufanya biashara yao, wajikiga kimaisha. Nimevaa hivi juu si wana Kenya tunaumia, tunanunua unga 230, na sasa juu tumeapisha president mpya, tunataka tushukishie unga. Mimi bei yenye nataka si pesa mingi, 70. Tungependa kuambia William Samoei
ahakikishe ile jambo ambayo alisema hospitali itakuwa free, kwa sababu sisi Mosoria hospitali yetu imeumia sana, tunaweza fika hapo hakuna madawa. Kwa hivyo tunasema William Samoei, ukifika utuhakikishie dawa ifike kwa mahospitali. Lakini nikikumbuka kitu moja kwamba Uhuru ametufanyia kazi. Ni vizuri, lakini uchumi nayo imekuwa very stiff kwetu. Kitu tunaomba sisi kama wa Kenya ni unga tu. Unga, unaenda kitengeneza unga, done deal. Alikuwa ametuambia hakuna pesa anakuja nayo ati ametaharisha kufanya hivyo. Inabidi tu tutoe kodi, tutoe tax. Ndio ile mambo yenye amekuwa tu akitu promise aweze kufikisha. Lakini kama tutatoa kodi na tax na nini hivyo, hiyo tutasahau tu. Yapo mengi tu yaliyozungumziwa hapo, wakiwa ni Wakenya tu ambao walihudhuria hafla ya jana. Na bila shaka katika hotuba yake Rais William Ruto alikuwa na mengi aliyozungumzia, pia akigusia masala ya nyumba zilizo za bei nafuu ambazo serikali yake ingependa kuzijenga ndani ya miaka 5 ijayo. Wapo alisema kwamba atahakikisha kwamba kila mwaka angalau kutajengwa nyumba 250,000 za bei nafuu kwa ajili ya Wakenya. Miongoni mwa masuala mengine pia akisema kwamba atajalia na kuhakikisha kwamba basi bilioni 600 zile ambazo ni madeni ambayo serikali ya Kenya kuu na serikali za county basi wanazo kwa Wakenya, pia atahakikisha kwamba madeni hayo yamelipwa moja kwa moja. Ni swala ambalo tutasubiria kulisikiliza na kuangazia kama litatekelezwa na serikali na kwa haraka gani. Lakini kabla hatujasikiliza hotuba hiyo, ninaye John studioni ambaye ni mmoja wa wale ambao kwa kweli wako katika kiwango cha chini cha uchumi wa taifa, lakini ni wa muhimu zaidi, manake Kenya inayo karibia milioni 2 kama si 3 za wanabodaboda, kama anasema ukweli, kulingana na vyama vyenu na kulingana na wewe, mmoja wale ambao wamepewa kipaumbele na upato mkubwa katika serikali ya William Ruto. Maana amesema serikali yake itangazia wale watu walioko katika tabaka la chini. Ulisikiliza hotuba yake ukafurahia ama ukasikia namna gani? Hotuba yake ya kwanza kabisa baada ya kuwa rais. Kitu ya kwanza naweza taka kusema hotuba yake ilikuwa sawa sawa. Lakini nafika mahali isikuwe ni ile ya kufurahisha tu. Juu wakati wa kampeni alikuwa pia anatoa hotuba, lakini ile ya kuentice tu apate votes. So ile hotuba yenye alikuwa anatoa jana ikuwe ni hakikisho ya kwamba ile kitu anasema itaweza kuwa ni smart, yani specific, manageable, yeah, achievable, realistic and time-bound. Yeah, juu saa hii yeye yako kwa ofisi. So anafaa kuzingatia yale mambo yenye anaona inawahusu yule Mkenya kutoka pale chini, kama vile alikuwa anavyosema katika bottom up yake. Yeah. Kwa hivyo we kwanza kabisa hotuba yake ilikufurahisha? Ulisikia kwamba aliyagusia yale mambo muhimu katika maisha ya Mkenya sasa hivi? Maana yake alizungumzia masuala ya gharama ya maisha kwenda juu, akazungumzia masuala ya unga, ugali, akazungumzia masuala ya bei ya mafuta, na akasema kwamba kumekuwepo na ile ruzuku ya serikali, tunaita subsidy, yani nyongeza ya serikali juu ya ile bei ya kawaida, ili kwamba mwananchi wa kawaida asiumie. Ndio maana mafuta ya mafuta ya petroli, bidhaa mafuta ya petroli imekuwa katika bei ambayo ukilinganisha na mataifa mengine Afrika Mashariki yetu imekuwa chini kidogo, shilingi 159 hivi ama 160 katika maeneo mengine. Sasa hivi amesema kwamba huenda hiyo ruzuku ikaondolewa, na sasa ikiondolewa inamaanisha kwamba bei ya bidhaa hiyo itaenda juu zaidi. Kuna taarifa kwamba bei hiyo huenda ikafika shilingi 200. Wewe ni mwana bodaboda, wadhani kwamba hiyo ni hatua nzuri kuichukua akiingia ofisini mara ya kwanza? Kuondoa hiyo ruzuku kabisa. Inategemea juu vile yeye ataamua mwenyewe. Anaweza toa ama anaweza endeleza hiyo subsidy. Ile kitu hata mama wakati amebeba mimba inafika wakati ana deliver. Subsidy
sidhani kama ni kitu wataweza kusustain. But kuna ile tabulation. Ukipewa ile receipt kwa lita moja, kuna ile tabulation. So unastukia serikali inapeana kitu kidogo alafu inachukua kitu kikubwa baadaye. So hiyo sio logic. Unastukia wanapeana subsidy ya 24 allowed 24 bob, alafu wanachukua 62. So hiyo si hakuna kitu wanafanya. Ile kitu ni long lasting solution. Wafanye kitu yenye wanajua tukiweka hii ni long term. Itasaidia na bei ya mafuta itakuwa sustainable. Kwa hivyo wewe kwa kweli unahisi kwamba heri ruzuku iondolewe, lakini wapunguze maybe ile taxation ambao wanaikata kutokana na ile bei ya mafuta. Manake kati ya shilingi 160 za zinazokatwa kutoka kwa ama unazolipia lita moja ya mafuta ya magari, ni kwamba shilingi karibu 100 zinakwenda kwa tax. 60% of that inaenda kwa tax. Kwa hivyo unahisi kwamba wao wapunguze taxation, lakini ruzuku iondolewe kabisa? Ruzuku iondolewe juu sasa hiyo ni kama kitu ya kudanganya mwananchi kuna kitu serikali inafanya, of which hakuna. Sasa hiyo ruzuku hakuna kitu wanafanya. Afadhali tu kama hawataweza, juu ni kitu yenye tafika mahali ikuwe unsustainable. So afadhali tu kama ni kuondoa mara moja, tukae tukijua ni kweli imeondolewa. Tukae tukijua mafuta ni shilingi 200 kuelekea juu bila ruzuku, na ni taarifa ambazo bila shaka tukao tunazifuatilia. Manake leo hii ile mamlaka ya kuangazia bei ya bidhaa mafuta leo hii IPRA itakuwa inatoa bei mpya za mafuta za bidhaa za mafuta kufikia saa 6 usiku, ambayo itaanza kutumika hapo kesho. Tukao tunaangalia itakuwa namna gani. Ni miongoni mwa masuala mengi tu ambayo tutazungumzia asubuhi ya leo katika kipindi hiki cha Kirk in the Morning, tukiwa na mahasla wawili, mmoja akiwa ni mwanaboda boda na bila shaka mwingine akiwa ni mama mboga ambaye atakuwa anaingia studioni muda usiokuwa mrefu. Lakini kwa sasa tumeze mate mafupi, mimi na mwenzangu John tarejea pamoja na mama mboga tupige hadithi na story zaidi kuhusiana na hotuba ya rais wa tano wa taifa la Kenya William Ruto hiyo jana, pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua ambao waliapishwa hiyo jana na kuanza shughuli rasmi hapo jana. Usene mbali. We welcome your feedback on our programming. For questions or comments, kindly get in touch with us via email info@kirktv.org, SMS 0111 220044, or call us on 0794 588 054. Are you looking for a university that matches your drive and ambition? Choose ZTech University. We offer market-driven programs ranging from master's, bachelor's, diploma and certificate levels in the schools of ICT, Media and Engineering, Education, Arts and Social Sciences, and the School of Business and Economics. Enroll today for September 2022 intake and enjoy a vibrant student experience, ultra-modern and well-equipped facilities, experienced faculty, and a place to pursue your dreams and ultimately change the world. ZTech University. Invent your future. Losing a beloved one can be one of the hardest life experiences. Death brings a total change in many setups, the family taking a huge position. Death also provides an opportunity to celebrate the departed and their achievements on earth. Kirk TV provides for you an opportunity to announce death and funeral at affordable fee. For more information, write to us via announcements@kirktv.org or call 011 00 90 647.
The Presbyterian Teachers College Rubate is now offering training and upgrading of P1 and ECDE certificates to diploma, and hereby invites all applicants for the September 2022 intake in the following teacher education programs: Diploma in Early Childhood Teacher Education, DECTE, required grade discipline in KCSE. Upgrade of P1 certificate to diploma, upgrade of early childhood teacher education ECDE to diploma. The reporting dates are as from 12th September to 12th October 2022, with the option of part-time classes available. For more information, please contact the principal through 0701 508 503 or their office line on 0720 312 021 and 0711 185 283. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. Yeah. So that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, who do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change, but join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kyra every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kirk TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God and He has not changed. Naam, karibu tena mtazamaji Kirk in the morning. Jina langu Vincent Kirosi. Bila shaka tunao wageni wetu studioni sasa, wapo wote. Manake ameingia Mama Agnes Wanjiko ambaye ni mama mboga, ambaye pia ni mmoja wale ambao wamepigia upato mkubwa sana na serikali ya William Ruto ambayo sasa imeanza kazi. Na before tuzungumze nao zaidi, ningependa tusikilize hotuba yake rais hapo jana alipozungumzia swala hili la sasa. Manake kuna ile Hustlers Fund ama ile hazina ya Hustlers, akasema kwamba ataifanya iwe rahisi zaidi kwa hawa watu wa chini wanaofanya biashara ndogo ndogo kupata ile mikopo, ili kwamba ikuwe pia wanajikuza kikazi na pia kujiondoa katika ile madeni makubwa ambayo yamewaingiza katika matatizo na wale ambao wanapeana madeni hayo. Tusikilize hotuba yake rais hapo jana akizungumzia masuala ya Hustlers Fund. It is time for us to stem the tide of youth unemployment. Every year, 800,000 young people join the workforce, and over 600,000 of them do not find opportunities for productive work. Moreover, our young people in cities and towns face very hostile environments, many times treated as a nuisance and their hustles criminalized. Those who seek to set up formal businesses are faced with a bureaucratic monster that is multiple licenses. Our immediate agenda is to create a favorable business and enterprise environment, decriminalize livelihoods, and support people in the informal sector to organize themselves into stable, viable,
and credit-worthy business entities. This is the essence of the bottom-up economic model, which creates a path for traders and entrepreneurs to build linkages, experience safety, and enjoy security as they go about their enterprises. We will work with county governments to create frameworks that provide secure trading places in our cities and in our towns. We will work with credit reference bureaus on a new system of credit score rating that provides borrowers with an opportunity to manage their credit worthiness. This will eliminate the culture of blacklisting. In our engagements, traders also complain about the onerous burden involved in cash transactions exceeding 1 million. Many have reverted to storing money under their mattresses at great risk, which is clearly not the intention of the anti-money laundering regulations. While we remain fully committed to mitigating this risk. Hotuba yake Rais wa 5 wa taifa la Kenya William Ruto akizungumzia masala ya kupata mikopo kwa wale wafanyabiashara wa chini, na wafanyabiashara kama hao ndio nilionao hapa studio. Ni mmoja wao akiwa Mama Agnes Wanjiko. Karibu sana mami kwanza. Manake wewe ni mmoja wale ambao kwa kweli Rais William Ruto akipiga kampeni alisema kwamba hatahakikisha akina mama mmoja watakuwa wa muhimu zaidi katika serikali yake. Ulisikiza hotuba yake hapo jana? Hebu nielezee kwanza mawili matatu kuhusiana na hotuba yake. Nilisikiliza hotuba ya rais na nikasikia kuhusu hawa mama mboga vile tutaweza kupata mikopo, hata tukipata tunalipa na interest kidogo. Tumekuwa tukikopa pesa kwa Shylocks na microfinance zingine with a high interest. Unajipata umechotwa vitu zako, ama za zingine hata unajipata umewekwa CRB na haikuwa matumaini yako, kwa sababu kazi iko chini, high cost of living iko juu. Sasa unajipata tu umejiweka mahali ambapo hujapangia yani. Kwa hivyo hotuba yake ilikuongoa roho sana, ilikutuliza roho. Ilinituliza roho. Haya basi, na wewe ni mfanyabiashara. Mimi ni mfanyabiashara. Wewe unategemea sana mikopo kukuza biashara yako? Ndio. Na huwa kuna urahisi ama ugumu wa kupata hii mikopo? Saa zingine tuseme mtu umeshachukua na ukose kulipa wakati ambao mmekubaliana, inakuwa gumu. Hata pengine mtu mwenye amesign inakuwa gumu sana kupata, kwa sababu pengine ulishidwa wakati mwingine, na inakuwa sasa unakosa mtu wa kukusimamia. Tuzungumze na Bwana Shegi hapa ambaye ni mwana bodaboda. Kwanza kabisa tuzungumzie ulianzaje kazi yako ya bodaboda? Bodaboda yako ulinunua wewe ama ni ile kwanza ya kupewa na mwajiri alafu unamregeshea pesa baadaye? Okay, kuanzia pale kabisa Sauti nilikuja 2007. Kitambo Kitambo. From then nilikuwa nafanya kazi na Mchina, tulikuwa tunajenga Thika Road. So vile nilikuja hapa, kuna jamaa alikuwa mbele yangu kwa kijiji yetu, akanileta kwa kioski hapa Sauti. Hiyo ilikuwa ni 2008. Nikafanya kwa kioski yake yote mpaka 2008 December, kama duration ya mwaka mmoja hivi. So wakati nilitoka hapo 2009 nikanunua bodaboda yangu. Ulinunua 84,000 cash. Niliweza kusave hiyo pesa na yenye nilikuwa nimefanya kwa kampuni ya Mchina, na nikanunua motorbike mpya. So kutoka wakati huo nimekuwa nikiendesha bodaboda hapa Sauti yangu, na nimekuwa nikisave na nikaweza kumaintain ile bodaboda, na mafuta ilikuwa cheap by the way. Wakati huo Kibaki ndiye alikuwa rais, na ile trend ya kusave ilifika mahali kazidikana kabisa.
Ikawa sasa ile pesa unapata huwezi save, ni kuwekelea chakula kwa meza, mkule na familia, na hiyo mambo ishi hapo. Uchumi kawa ni ngumu. So wakati nasikia Bwana Rigathi akiongea, ikawa hatujafika hapo, akisema anataka rais arudishe uchumi mahali ilikuwa 10 years ago, hata hiyo naweza munga mkono na ninafurahia nikisikia hivyo. Juu nikijaribu kukumbuka zile enzi, naona tukirudia hapo itakuwa ni afadhali. Itakuwa afadhali. Wewe katika kazi yako hii, maana tunazungumzia sana hii Hustlers Fund, ambapo Rais William Ruto ameahidi kwamba ataweka kiwango fulani cha fedha kwa ajili yenu. Akipiga kampeni alikuwa anasema 50 billion kwa ajili ya wafanya biashara wadogo wadogo, wakiwemo wana boda boda. Wewe kwa shughuli zako hizi, mara ngapi umetegemea mkopo kujiendeleza? Mkopo nimetegemea sana, sababu kufikia mwaka wa 2015 nilikuwa nimesave pesa kidogo. Tulishikana na mwenzangu tukasave pesa kidogo, tukiwa na lengo la kuchukua mkopo at least tutoke kwa boda boda tuende hata kama ni kwa. Sasa hiyo ndio wakati online taxi ilikuwa inafuma sana, so tukasave pesa kidogo. Wakati tulienda kuagiza mkopo ikawa hatuwezi pata hiyo. Waliwaambia kwa nini hamkupea wakati huo? So sijui ni kwa nini, nilipeleka form mara 3. Nikaambiwa leta, sitaki kutaja banki ni gani, lakini nilienda nikapeleka statements, unajua ile makaratasi wanaagiza wakati unataka financing. Nikapeleka mara ya kwanza. Nikaambiwa ngojea wiki moja upate ripoti. Kurudi hapo akaniambia hao ni form yenye nilipeleka. Sikuchoka, nikaleta ingine. Mpaka hiyo hajawahi angalia mpaka saa hii. So wakati nirudi mara ya pili wakaniambia haijashughulikiwa, hata leo sijawahi rudi tena. Mimi pesa yangu nikachukua nikafanya kitu kingine. Hiyo mradi kaishi hapo. Kwa hivyo so haijakuwa rahisi kuchukua mkopo. Tangu wakati huo hujachukua mkopo wote? So ile mkopo yenye tu tunachukua tu ni ya merry-go-round table banking, lakini ile yenye unaweza chukua ujifanyie kitu ya kujinua kimaisha haijakuwa rahisi. Si rahisi. Mami, unapofanya biashara yako hii, ni biashara ya kila siku. Umesema kwamba wakati mwingine unachukua mkopo na wakati mwingine kwa vigumu hata kuulipa. Yale maagano mnakuwa nayo na yule ambaye ni anakukopa, yule mlifi wako, huwa mnaagana namna gani? Kumlipa kila siku, kumlipa kila mwezi, kila juma, ama namna gani? Kuna yule mnaagana utakuwa unalipa kila siku. Unapata saa zingine biashara iko chini, hiyo pesa yenye umepata ndio watoto wanagojea nyumbani, ndio unataka kumlipa, na pengine unataka kutoa kachama mahali ndio uweze kusave mahali ndio ya mahitaji yako ya mwisho wa mwezi. Kwa hivyo unajipata saa zingine unakosa kulipa hiyo, na ukikosa kulipa hiyo kila siku inazaa yani inakuwa penalty. Unakuwa na penalty. Na huwa mnafanya namna gani basi? Mko pamoja kwa kikundi? Maana sasa mkopo huu anavyozungumzia Rais anasema kwamba utakuwa wa vyama, utakuwa mnakuja pamoja kwa vyama, alafu mnaagiza ule mkopo, mnajikuza wenyewe, alafu baadaye mnaregesha kulingana na yale makubaliano ambayo watakuwa wanazindua baadaye. Tutakuwa tunaelewa huo mkopo utakuwa unachukuliwa namna gani. Kule mko kikundi, wafanya biashara wa mama mboga kule Nairobi West, ama namna gani? Kuna vile tuko kikundi, na hiyo kikundi si hiyo ya kukopa, hiyo ni ile ya merry-go-round. Mnakusania huyu mnampatia, kwa sababu tuseme wakati ule ugonjwa wa corona uliingia, watu walikuwa na vikundi vingi sana, na hizi vikundi kukawa watu hawarudishi pesa, na sio kupenda kwao, kwa sababu wakati ugonjwa uliingia watu walirudi manyumba. Wenye walikuwa na mkopo hawakuwa na namna. Sasa ikawa hata kurudi kwa chama ni gumu, juu hali ya maisha ilikuja tu ikawa juu kutoka wakati huo. Kwa hivyo inakuwa gumu sana kikundi, yani kuwa na vikundi. Lakini hizi vikundi tuko nazo za merry-go-round zinaweza tu badilika zikawa hizo vikundi za kuchukua hiyo mkopo. Na nyinyi Bwana John, muungano wa bodaboda hivi mnao?
ile sako? Manake najua kwamba wanabodaboda wanapenda sana SACCOs, wana miungano. Yeah. Mnao? Sana sana wakati niliingia hii sekta ya bodaboda 2009 hatukuwa wengi sana. Hata Sauti stage zilikuwa ni 2 peke yake. So wakati tuliendelea tukawa wengi, tukatengeneza SACCO. Ilikuwa inaitwa Sauti Rider SACCO. Hiyo SACCO ilikuwa na viongozi. Wale viongozi hawakuweza kutuongoza kwa yale malengo yenye tulikuwa tumetarajia kufikia. So ikawa wamevunja zile pesa, tulikuwa tuna contribute around 300 per week per person. So wakati ile pesa ilifika kiwango fulani, wakazifunja zile fedha, na ile spirit ya kucontribute pesa ikawa imerudishwa chini na wale viongozi. So kutoka wakati huo imekuwa kutengeneza SACCO ama vikundi ni changamoto. Lakini saa hii serikali imesema lazima tuingie kwa vikundi. Lakini nayo imeweka namba ikiwa high sana. Juu wanasema ndio ukue recognized lazima mkue 100 members plus. Not less than. So kama kiongozi hata we kuongoza watu 100 alafu mkue kitu kimoja mwelewane. Na ni watu wa bodaboda sasa wanisamee juu. Unajua sometimes wanakuanga weird. So wale watu kuwashikanisha zaidi ya 100 muafikie kiwango moja pale inakuwa ni ngumu. Lakini nastukia at least kwa wale kuna 50 wenye mnaweza agizana na muende pamoja. So hii namba imekuwa ni changamoto. Kufikia 100 na wale watu mrenge lengo moja tu inakuwa ni changamoto. So kama wangepunguza waseme sio lazima mkue 100. Juu hata matatu wako supposed kuwa 30. Why bodaboda wanaweka mpaka 100. So hiyo ni kitu ningetaka waangazie. Hata kama tuko wengi. Lakini kama wanataka tujiendeleze, hata tusiishi hapa kwa bodaboda juu kuna wengine wanajoin na wengine wakiexit. So ile namba wapunguze. Juu nastukia wenye mnaafikiana ni kama 40 ama 50. Wale wengine hamwezi afikiana. Na ni ngumu sana kuwaongoza. So ile objective inakuwa sio achieved. Yeah. Kwa hivyo hiyo ni changamoto kubwa mnapitia. Sheria zinazoambatana na kutengeneza na kuleta pamoja miungano. Unajua zile sheria wakati ile kitendo ilifanyika pande ya Forest Road, unajua hiyo ndio walisisitiza sana serikali. So wakati waliafikia hizi sheria ni kama hatukuhusika. Juu kama wangekuja watuhusishe. Lakini mna viongozi wenu nafikiri walihusisha wale viongozi wenu wakuu. Unajua kuna wale wanajifanya viongozi lakini wako hapo na misho. Hamku wachagua nyinyi. Mtu anadai ni kiongozi lakini hafanyi kazi ya bodaboda. Atakuwaje kiongozi anaongoza watu wa bodaboda? Ama alikuanga na aliacha akaenda sekta nyingine. So wao walitumia wale wa kitambo. Sasa kama hiyo 2009 wale waliangusha ile SACCO yetu. Sasa kama wanatumika kutengeneza zile sheria watatengeneza aje? Na ile pesa walinufaika nao na wakaendelea na maisha yao. So hii sheria ya kusema tunatengeneza sheria, wacha relevant party wahusishwe. Nyinyi wenyewe mhusike kwa ndani zaidi. Wacha nisikilize changamoto wanazopitia pia akina mama mboga. Umesikiliza changamoto za hawa ni wanabodaboda zenu kama akina mama mboga ni zipi? Kuleta pamoja na kufanya makundi kama haya na miungano kama hii ambayo inawasaidia kupata mikopo. Mimi ningesema watu wenye mnajuana lakini isikuwe na ati idadi fulani. Watu wenye mnajuana mnafanya kazi pamoja, yani kikundi. Waliorganize kikundi. Tuseme kikundi ya watu kama 20 au wenye wanajuana, kwa sababu ukienda kusainia mtu ama kusimamia mtu ni mtu mwenye unajua na mkiwa mmekuja kikundi pamoja ni watu mnajuana. Yani wasiangalie namba. Hiyo naona kama itakuwa mzuri. Kwenu huwa mmejipanga namna gani kule? Sisi huwa na vikundi vyetu na kulingana na vyenye tuko, hata kama ni merry-go-round tunatoa, huyo ni mtu ambaye hata ukienda kumsimamia akichukua pesa mahali unaweza msimamia, kwa sababu huyo mtu unamjua na unamjua kwa muda mrefu. Mko watu wangapi kwa kundi lenu? Kundi letu tuko 20
kunaro tuko 10, yani tuko na chama kadhaa. Kwa hamna limit ya number of people. Hata wakija 100 mko sawa tu. Unajua mkikubaliana mkwe 100, tukikubaliana tukijuana, unaona? Kwa sababu kuna watu uingia chama wakiwa na nia, mtu anachukua na anasema hakuna kitu utamfanyia. Kwa hivyo tunapenda. Naam, sheria zenu katika kundi lenu ni kama zipi ambazo mnazitumia kuhakikisha kwamba mnasimama, mnafuata mkondo unaofaa na mnapopeana hii mikopo pia inarudi? Ni sheria kama zipi mlizo nazo ambazo kulingana na wewe zinawasaidia mfike mahali mliko? Kuna vile ukichukua mkopo kuna ile interest utatoa kwa kila mwezi na pesa kidogo ureduce kwa sababu watu ni wengi ndio mwingine aweze kupata. Na ikifika kama tuseme miezi 3, kuna vile miezi 3 ikifika urudishe pesa yote. Hiyo table banking. Ndio mwingine na yeye aweze kuchukua. Kwa hivyo ukikosa kuleta unapigwa penalty. Unaona ukipigwa penalty pengine na huna another source of income inakuwa gumu. Kwa hivyo ndio tunapenda watu wenye tunajuana. Kwa hivyo kiwango isikue ati kuna limit. Manake alizungumzia mambo mengi tu Rais William Ruto hiyo jana, na kuna jambo jingine alizungumzia ambalo najua pia linawaadhiri nyinyi wafanyabiashara wadogo, manake pia mnategemea ile fedha mnayoipata hapo kwa siku kujiendeleza kimaisha na pia kukuza familia zenu kule nyumbani. Alizungumzia akasema kwamba kuna ruzuku ambayo imekuwa ikitolewa ukuepo tulizungumza na Bwana John hapa. Akasema kwamba kuna ruzuku ambayo imekuwa ikiwekwa unga ugali, ruzuku ilijaribu kuwekwa kabla tu ya uchaguzi ya shilingi kama bilioni 7 ile bei ya unga ipunguke ifika angalau 100. Sijui kama mlifeel hiyo impact mahali mlikuwa unga wa 100, mlipata hiyo impact? Wewe ulinunga wa 100 kabla uchaguzi mara ngapi? Nilinunua kama mara 2 hivi. Nilinunua huyo unga kama mara 2 na nikaona kweli kama ingeweza kukaa hivyo inaweza kuwa mzuri, lakini ilikaa kidogo kisha hiyo maneno ikaisha hivyo. Mara moja ikaisha tu mara moja. Ulinunua mara ngapi? Mimi nafikiria the subsidy worsened the situation, sababu hata sikupatana na hiyo unga hata siku moja. Hata kama uko na hiyo shilingi 200 na 30 ya kawaida, hungenunua unga. Lazima ungeshift ukule matoke ama mchele. Juu unga kweli imekuwa subsidies na hata kwa shelf hakuna. So ile kuleta subsidy 7 billion, hiyo ni kitu yenye haikuchangia hata kidogo. Hata tulimisi unga sana. Haikupatikana. Mimi sikupata unga hata siku moja 100. Hata siku moja. Mami, wewe unaisije? Maana serikali ilikuwa inajaribu sana kulingana na serikali kupunguza yale makali kwa Mkenya wa kawaida asiumie sana, hata kwa upande wa mafuta. Maana mafuta huwa yanatumika sana katika shughuli nyingi. Wewe unahisi namna gani? Maana kulingana na hotuba ya kwanza kabisa ya Rais wa 5 taifa la Kenya William Ruto, ametangaza akasema kwamba haoni ikiwa sustainable na huenda akapiga kumbo mambo ya kutoa ruzuku na kusubsidize bei ya mafuta, kusubsidize bei ya bidhaa vya vyakula kama hivyo. Kwa hivyo kama itakuwa ni shilingi 200 mafuta ya taa, mafuta ya petroli itabaki hivyo. Hakuna usaidizi wowote. Unahisi je hilo? Na hizi ikiwa gumu sana kwa sababu kama bei ya mafuta ikiwa juu, bei ya bidhaa hata sokoni itakuwa juu. Kwa sababu huyu mkulima ndiye analima alete sokoni, na mimi nikienda sokoni huyu mtu kulingana na venye atauza bidhaa zake itakuwa ya bei ya juu. Kwa hivyo hata nikichukua sokoni nilete hapa, nikijaribu kuambia mteja bei ya bidhaa iko juu, yani hakuna vile itaweza kusaidika. Kwa hivyo yani bei ya mafuta ikiwa chini, mambo naona kama hapo ndio inaweza kuwa mazuri. Itakuwa sawa. Kwa hivyo kulingana na wewe hii ruzuku iendelee tu.
hii ruzuku iendelee, kusubsidize iendelee. Iendelee ndio mwananchi wa kawaida at least. Haya basi, ni maoni ya wawili tulionao studio. Kuna yule mmoja anasema kwamba hiyo ruzuku inafanya mambo yanakuwa magumu zaidi. Kuna yule anasema kwamba angalau inasaidia kidogo, mambo yanakuwa nafuu kidogo. Lakini ni maoni ambayo wanayatoa. Yako ni yapi? Unaweza ukazungumza nasi kwenye mtandao wetu wa Facebook Kirk TV Kenya, kwenye Twitter Facebook_KE, na bila shaka katika nambari yetu ya SMS nambari 01110022 na mtazamaji, tutakuwa tunaziangazia tu jumbe zenu muda unapokwenda kidogo. Lakini ulizungumzia ukasema kwamba naibu rais Rigathi alizungumza akasema kwamba angetaka sana mambo yarudi kama zamani, na ningependa tusikilize hotuba yake kwa faida ya Agnes hapa kidogo, ili tuzungumzie pia mawili matatu kuhusiana na hotuba hiyo tunapoendelea katika mazungumzo haya yetu ya asubuhi ya leo. Mtazamaji, tunapoangazia sauti ya hasla kutokana tu na hali ilivyokuwa hapo jana, ambapo sasa serikali ipo mikononi mwa Chief Hasla William Ruto. Sijui kama tunaweza tukapata sauti yake naibu wa rais Rigathi Gachagua akizungumza jana kuhusiana na hali ilivyo. Alizungumza tu mengi sana, akasema kwamba anahisi kwamba uchumi ambao serikali inauchukua sasa ama ina take over si uchumi mzuri. Ni uchumi ambao umedorora, ambao kikweli umelemazwa kidogo, na ombi lake ni kwamba mambo yakuwe angalau kwa haraka zaidi ili uchumi ukae bora zaidi. Tutazungumzia hilo, lakini kwanza tupate sauti yake naibu rais Rigathi Gachagua akizungumzia hilo. Your Excellency, our President, you have told us, and we believe you, that you shall never in your presidency use the criminal justice system to manage politics. You have told us that you'll manage politics the conventional way through persuasion and reaching out. I want to give a word on behalf of our President that you are free to criticize his government without fear of reprisal from state agencies. Your Excellency, Mr. President, as I wind up, I want to assure you of my resolve and commitment from the bottom of my heart to be available to assist you to manage the affairs of our great nation. I'll serve you with loyalty and dedication. And the job ahead of us is not a joke. I and the team behind you, we shall be available and will try to keep up with your pace. I know I am getting in shoes that are almost impossible to fill. The performance of William Ruto in his first term, when he was allowed to serve the people of Kenya, was on another level. Please, I beg the people of Kenya, not to measure me with the performance of William Ruto, because you might get disappointed. I'll try. I may go up to 60 or 70%, but filling the shoes of this man is no small feat. Naibu Rais Rigathi Gachagua hapo akitoa hotuba yake hiyo jana, kuna mahali alizungumzia masuala ya uchumi wa taifa la Kenya ulivyo, akaweka wazi akasema tunajua kwamba uchumi ambao tunauchukua na kuurithi ni uchumi ambao kiukweli umelemazwa na unahitaji kukuzwa zaidi. Kulingana nanyi mlivyoketi na mnavyohisi mnapokuwa kule kazini kwenu, mnahisi uchumi wa taifa ambao kwa kweli tulipo sasa hivi na yale malengo na zile ahadi za Rais William Ruto kuzitimiza, ni jambo ambalo litakuwa haraka kulitimiza? Ni jambo litakuwa kwa urahisi kweli, Bwana John?
Sidhani kama itakuwa kwa rahisi juu hata chenye atakuwa anatekeleza saa hii it might take time to come to effect. So ile yenye atatekeleza tunaweza kaa kama miaka 4-5 ama tamu ya kwanza. Ndio sasa tukienda tamu ya pili akuwe sasa ndio tuna feel impact yake. Juu hata wakati Jubilee iliingia kwa ushukani 2013, hiyo impact yote I think ilikuwa ni ya Kibaki. So saa hii ndio tuna feel the weight, the impact ya Jubilee. Na itaweza extend mpaka tuseme 2026 huko 27. Ndio sasa tuendelee kusikia ya hasla sasa. Yeah. Kwa hivyo haitakuwa rahisi. Wazungu wanasema it's not going to be a walk in the park. Not really. Hivyo tujipange kidogo. Kwa hivyo wanasema kwamba bado tushidi tuendelee kufunga ule mkanda wetu kwa sana. So ile yenye tumekuwa tukipitia sidhani kama tutakosa kuyapitia hivi karibuni. So lazima tutaendelea hivyo. Juu kama to be realistic, hii mambo ya mafuta si ni 160 sahi, around 160. Na sidhani kama hata kama alikuwa anaagiza watu ataweza kurudisha bei chini. Hiyo ni kitu haitawezekana sahi. Ama hiyo ya unga. Juu yeye kwanza kwa kulingana na vile alikuwa anafanya campaign, alikuwa anasema ukitaka kuaddress the real issue na shida lazima uanze pale kwa mizizi. Huwezi kuja hapa juu useme nataka kusubsidy unga na huja address mambo ya farmers pale. So pale ndio mizizi iko. Ukiaddress pale hata hiyo impact itakuja mpaka juu na itachukua muda pia. Ameanza kwa kusema kwamba bei ya mbolea imeshuka mara moja kuanzia juma lijalo kutoka shilingi 6,500 hadi 3,500. Wasikia hii hatua ikikufurahisha wewe na itakuwa na umuhimu gani katika kukuza basi ule uchumi wa taifa la Kenya haswa katika kilimo, sekta ya kilimo? Mimi naona kila mtu akichukua sehemu yake. Sasa kama bei ya mbolea imeshuka, mkulima sasa ataweza kulima, alete bidhaa. Kwa hivyo upande huo uchumi utainuka. Mimi naona hata kama itachukua muda, sio muda mrefu sana, but we are told it's a matter of time. Tutagojea and we have a trust with our president. Kwa sababu kiona kitu inasemwa iko. Kwa sababu president ni mtu alikuwa kwa serikali na anajua mambo mengi kuhusu agriculture. Kwa sababu hata wakati wa kampeni yake he was putting more emphasis on agriculture. Na kilimo ikiinuka najua hata uchumi utainuka. Bila shaka. Bila shaka. Tunapomalizia tu basi, kulingana nawe, what's the leadership style of William Ruto and Gachagua ukilinganisha na the leadership style ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na naibu rais mstaafu ambaye sasa hivi ndiye rais William Ruto, na itakuwa na manufaa makubwa, kuna utofauti mkubwa na kutakuwa na njia za kwenda mbele kati ya ukilinganisha hizi serikali mbili? Kujibu hiyo swali yako itachukua time. Juu lazima tupatie William wakati pia aongoze. Lakini naweza jibu kulingana na style ya Uhuru Kenyatta. So Uhuru Kenyatta amejaribu. Kama ni mega projects amefanya. Na sasa hiyo legacy yake mimi kama mtu individual sijaona impact hata kidogo. Juu mahali alichukua Kibaki hata mahali Kibaki aliniacha hata nimerudi nyuma. Juu nimekuambia wakati wa Kibaki nilikuwa nataka kuenda another step, ikazidikana. So mimi mahali Uhuru Kenyatta ameniacha hajaniacha mahali pazuri. Sababu ni gani? Sijasikia impact yote, sijaendelea kimaisha individually, lakini nikiangalia nchi amefanya. Legacy ameacha, amejenga mabarabara, port, kila kitu. Lakini kwangu mimi kama mtu binafsi hakuna kitu nimefanya. Ile kitu nimekuwa nikifanya tu ni ku provide for the family, shelter, clothes, every basic needs. Lakini kuendelea
kimaisha sijaendelea kabisa. So ya William Ruto maybe kulingana na vile Gachagua anasema achukulie mahali Kibaki aliachia. So akifanya hivyo itakuwa ni at least labda tutaweza feel individually. Na kulingana nawe mami, unasemaje? Hebu tuangalie uongozi uliopita wa Rais Uhuru Kenyatta katika serikali ya Jubilee. Rais Uhuru Kenyatta ni mtu alikuwa anapenda amani na alikuwa anapenda kutoshanisha upande wote, ndio kashikana na hata na opposition ndio waweze kufanya kazi. Tukiangalia about the development za nation ziko na zimeendelea, lakini kwa mwananchi wa kawaida tumekuwa tu chini. Imekuwa tu hivyo kama vile ndugu yangu amesema hapa, imekuwa tu nikuje kazi nipate hiyo pesa hiyo ya mahitaji tu ya kila siku, lakini ati useme umefanya kitu, ati umesave ama umefanya kamuradi yoyote, mimi sikuona. Sikuona. Kwa hivyo natumai rais ambaye yako for now ni tu manifesto zake alisema na hotuba alisema, but they are not, hazijaanza kuwekwa into place, but we are hoping for the best. Hoping for the best. Yes. Nama, ni maoni ya wawili hustlers ambao tumekuwa nao studioni, mmoja akiwa ni bwana John Shege ambaye ni mwendesha bodaboda katika eneo la Sauti, na bila shaka mama Agnes Wanjiko ambaye ni muuza mboga katika eneo la Nairobi West ambapo anafanya kazi yake mtazamaji. Na yamekuwa mazungumzo mazuri kupata tu maoni ya wao wawili kuhusiana na hali halisi ya hali ilivyo kwa sasa, na wanategemea nini kutoka kwa uongozi mpya unaoongozwa na Rais Daktari William Ruto ambaye sasa hivi ameingia kazini. Kubwa zaidi akizungumza akisema kwamba ataendeleza basi yale ama atatimiza zile ahadi ambazo amekuwa akizifanya katika kampeni zake, haswa kuhusiana na Hustlers Fund, ambapo amesema kwamba ataanzisha ile wizara ya miungano, ile ya cooperatives and SME development, ile kuhakikisha kwamba basi ile Hustlers Fund inawafikia wale wafanyakazi wa chini kule, wafanyabiashara wa chini kujikuza zaidi. Mtazamaji, tuende mapumziko mafupi, tutarejea katika awamu ya pili ama nyingine, ambapo tukao tunaangalia mengi ambayo yamesalia kutokana na hali ilivyokuwa hiyo jana. Lakini ni washukuru sana, asante sana kwa kuja studioni, na zidi kuchapa kazi, manake mwisho wa siku mchenga anayevunja inji ni nani? Anayevunja inchi ni mwananchi, alafu anayejenga bila shaka bado ni yule mwananchi. Kwa hivyo hakikisha kwamba sisi tufanye kazi yetu huku chini, serikali kule juu itajipanga. Kuna mmoja mwenzenu alizungumza hapo tulipozungumza naye, akasema jana kwamba kama hautatoa tax yako basi hata usitegemee kazi ifanyike. Manake kama utoi kodi basi serikali itatoa pesa wapi? Niwatakie kila laheri shughuli zenu hii leo mnaporudi kazini. Mungu awabariki na mpate kutekeleza yale malengo yenu ya siku. Bwana Shege pamoja na mama Wanjiko. Okay, before dakika 2 tunaomba. Sekunde 2. Yes. Tunakupatia sekunde. Asante sana. So ile kitu naweza ambia wa Kenya ni kwamba William Samoei Ruto ako na plan ya Kenya. Na ukiangazia vile hata amekuwa akiendeleza hiyo shughuli ya bunge, Senate na National Parliament, unajua ile Hustlers Fund lazima itataka kupitishwa kwa bunge juu ni kitu yenye haiko kwa katiba. So ile plan yenye ameanza tayari tumeanza kuona ni ukweli, na tuko na matumaini na yeye, na tunampatia support. Kama ni tax tutatoa. Asante sana. Hivyo ndio vizuri zaidi. Support ndio anahitaji sasa hivi hiyo. Iwe ulimpigia kura ama hukumpigia, ni rais wa kila mmoja. Na unalamusha mami pia nawe nisije nikawa kidogo sina uhutu kwako. Ukisikia okay, ningetaka kusema nisemwalo lipo, na kama halipo lipo njiani. Kwa hivyo mama wote wa boga tukuwe na subira na tuamini Mungu. Asante. Asante sana. Basi ndio kama hao mahasla wawili, mama Wanjiko, asante sana kwa kuja, na bwana Shege tuwatakie kila laheri mnaporudi kazini kuchapa kazi siku nzima. Tuarejea katika awamu ya pili, usiende mbali, tunayo mengi.
Choose life that you may love the Lord your God. If you delight yourself in the Lord, He will make you fruitful in whatever season you are in. Listen to His voice and hold fast to Him. That as disciples ourselves, we're being invited to be transformed more fully every single day. In our walk with God, let us know that we are assured victory in every battle. For the Lord is your life. Live a pure life. Are you living a righteous life before the Lord? It is possible. People are wondering, can you do without corruption? Yes, I can stand and say it is possible to do without corruption. Don't miss season 2 of the evening epilogue every day at 9:30 p.m. only on Kirk TV. Are you looking to grow your business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 011 00 90 647. Jesus said, call unto me and I will answer. How can you just leave a job and it's from that job that we were getting food and our daily bread, and then you tell us that God spoke to you? Consider your ways. Whenever Jesus was not received, He moved on. Follow me. Brothers and sisters, in following Christ, we lose. You may lose relationships. It's an individual calling. Somebody who is committed to the one they are following. But what is the cost of following Christ? Following Jesus is not always after other ambitions. Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Call unto me every Wednesday at 8 p.m. only on Kirk TV. Where there is no vision, the people perish. You'll find people talking about saying, we discussed this for the last 5 meetings, or for the last 2 years or 3 years, but nothing seems to move. Here on Effective Manager, we help you get leadership and managerial tips. You cannot be popular in the workplace as a leader. You can only be respected because of being fair and providing leadership. Strategy and board advisory. You do not need to put in unnecessary and undue pressure. Stimulates new ideas in leadership and management. You get an opportunity to bring diverse views and ideas to a problem so that you can be able to identify a lasting solution. You can't afford to miss The Effective Manager with Dr. David Muturi, coming soon on Kirk TV. Yeah, the guests are out. We are here again, back to English. Tunapomalizia show this morning. I have a little bit of updates to give you from yesterday's event. And I'm told the first one is to look at what transpired again in the speech of William Ruto. Yes, he said a lot of things, and that is what we want to listen in to what he said yesterday as far as his government is concerned, going forward, the leadership that he wants to put in place. It's longer than that. All right, let's look at then what the dignitaries said yesterday. They were invited guests who came in yesterday.
around 12 heads of state and other dignitaries from all over the world who came to grace the event yesterday. Most of them are speaking positively about the peaceful transition of power from a government of Uhuru Kenyatta to William Ruto's government. Let's listen in to what the head of states and dignitaries had to say. The linkage between wealth and jobs. Because when I watch these TVs, I get a bit concerned. People are talking, and the neo-colonial social science is also very dangerous because people don't link. So I have not read, of course, the manifesto of Kwanza, Kenya Kwanza, nor have I read the other one of Azimio. But I know His Excellency Ruto. I've met him a number of times in Uganda, and I know he likes ideas and frank talking. Now, what I found a problem in that KT News Chivumbi was in all the things they were talking about, they were not talking about East African integration. They talk about Kenya, 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 Kenya. But I can tell you, and then one of them, the other evening, one of them was quoting the example of American President Roosevelt. Roosevelt started a program in 1934 which created jobs and so on. But Roosevelt was utilizing the huge market of the United States, which had already been created by some people who had a vision. So therefore, I congratulate His Excellency Ruto. I thank His Excellency Uhuru. On behalf of the presidents who have come here, I did not come here to give a lecture about this or that, but I thought that in order for Uganda and Kenya and Tanzania and Congo and Burundi and Rwanda and South Sudan and Somalia, which is coming now, in order for us to catch up with the United States, we need also to look at the issue of the regional market. Because when you produce, who buys? The more people that buy from you, the better for the business and the better for job creation. Kwa niaba ya serikali na watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunawapongeza sana. Tunawapongeza sana ndugu yetu William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, pamoja na ndugu yetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Naibu Rais wa Kenya, kwa kupokea rasmi jukumu la kuiongoza Kenya leo. Katika hatua hiyo ya pongezi, tunamshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kwa kumaliza vyema kuitumikia nchi yake na kuitumikia kwa mafanikio makubwa. Hongera sana. Ndugu zangu wa Kenya, tunawapongeza nyinyi kwa kuonesha ukomavu wa demokrasia na kumaliza uchaguzi salama, na leo tuko hapa pamoja kama Wakenya na wa East Africa tunashangilia uapisho wa rais wetu mpya. Nataka niwaambie ndugu zetu wa Kenya, kama kuna zawadi mlioitoa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka huu, ni zawadi ya amani mlioiweka katika uchaguzi. Tunawashukuru sana 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 kwa zawadi hiyo muhimu.
Ndugu zangu wa Kenya, uchaguzi umemalizika. Sasa ni kujenga taifa la Kenya. Na hapa niungane na walioimba hapa kwamba wananchi wote wa Kenya sasa mshikane mikono kuijenga Kenya. Mwisho, kama dada, nitumie fursa hii kuihakikishia Kenya dhamira yetu ya dhati ya kufanya kazi kwa kushirikiana kwa karibu zaidi katika kuleta maendeleo ya pamoja ya kijamii na kiuchumi baina ya nchi zetu, lakini na ukanda wote wa Afrika Mashariki. Namwomba Mwenyezi Mungu amwezeshe ndugu yetu Ruto pamoja na serikali atakayoiunda, awatie nguvu ili waweze kutumikia vyema nchi hii katika kiwango kinachotarajiwa na wananchi wa Kenya. Mwisho kabisa, nimwombe Mwenyezi Mungu aibariki Kenya, Mwenyezi Mungu aibariki Afrika Mashariki. Now, part of the transitional routines is the passage of the ceremonial sword from the outgoing president to the incoming president that happened yesterday, of course, including the passage of a copy of the Kenyan Constitution, as well as the raising of the presidential standard, that's the flag that will signify the presence of the current President William Ruto. That happened yesterday, and let's have a look at how things transpired there. Asante sana Mheshimiwa Rais. And now, the 5th President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Honorable William Ruto. Niombe Mheshimiwa Rais kwa heshima, niombe tuwe na kipindi kifupi cha picha. Picha ya kwanza ni yake Mheshimiwa Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Now, in this transitional event yesterday, the military also staged a show to remember as former President Uhuru Kenyatta handed over power to William Ruto. Among other military protocols, the 21-gun salute signaling the end and beginning of a new tenure under Dr. William Ruto as the Commander-in-Chief of the Defense Forces. Ruto having an opportunity to use the CNC vehicle later after the event. Move to the right in please. Right turn. Kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride unavyoshuhudia hivi sasa, toka kwake Kala Ofsa pamoja na Parade Aresia wakichukua nafasi yao. To your duties! By the left! Quick march!
What a show it was yesterday at the Moi International Stadium, Kasarani, where all that happened in the transitional, event yesterday. Dr. William Ruto becoming the 5th president of the Republic of Kenya, together with his deputy Rigathi Gachagua taking over the mantles from former President Uhuru Kenyatta, who now retires to his personal and private business. But yesterday, the President William Ruto really told him that he is going to give him an opportunity to serve with him as a peace ambassador in the East African region. We want to see if this is a position that the former president is going to take and work together with his former deputy William Ruto. So a lot happened yesterday, as you have seen. We've had a good chat this morning with our guest in studio, the two hustlers, talking about the Hustlers Fund and what they expect entirely coming from the new regime. But all we want to say is a wait and see, because it's a new government and he has a lot in his entry. We'll wait to see how he handles that. All we can say is, Kenyans, go out there, work your socks off, because that is how you're going to help the government deliver on its mandate going forward. Thank you for being with us from 8 a.m. It is a minute now to 10 a.m. This is Kirk in the Morning that we've been with you, Vincent Kirosi. Time to call it a day here. I'll see you again when God allows us. I want to wish you a very successful morning, a very successful day, and a week ahead. My name is Vincent Kirosi on behalf of everyone who has made this show a success, including my producer and director, Aida Munzatsi, and of course, my other director there, Robert Njage, and all that have made this a success. I want to say thank you, and of course you, my viewer who has stood with me from 8 a.m. I want to wish you a successful day. See you again, enjoy your day, and just go out there and enjoy. Now the politicking period is finally over. Kwaheri, Mungu akubariki. Are you looking to grow your